गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. It is said that a dance teacher is someone who helps students find the song in their hearts and the beat in their feet. Great teachers leave long-lasting imprints on their students. In memory of one such teacher, we, the batch of 1977-80 of Nritya Kala Bharati, have come together to express our token of appreciation and gratitude to our teacher, the late Sri Avasarala Rukmaji Rao Garu, who breathed his last on the 30th of April 2021. Being a commerce graduate who learnt the art of dance right from his childhood, Sri Rukmaji Rao Garu began his dance journey as a trainee under Sri P.V. Narasimha Rao Garu of Visakhapatnam and later went on to earn a diploma in Bharatanatyam under the tutelage of Sri C. Ramurthy of Vijayanagaram. He further honed his skills under the mentorship of the renowned Bharatanatyam exponent Padma Shri Adiyar K. Lakshman. He later also underwent training in the Kuchipudi style of dance. Over the span of 35 years during the course of his career in dance, Sri Rukmaji Rao Garu held various pivotal positions such as that of the principal of Srimad Upanishad Siddhanta Acharya Peetham, that is the fine arts wing under Sri Tridandi Rangaramanuja Swami, Kakinada, and Nritya Kala Bharati of Bharati Vidya Kendram, Visakhapatnam. He also served as the secretary of Samskara Bharati of Visakhapatnam branch, an all India cultural organization, and was a member of the All Bharatanatyam Artists of India. He was not only a committee member in the dance branch of the Vaishakha Kala Vedika of the VUDA, but also a faculty member of MA Dance in the Andhra University. Last but not the least, he was also appointed by the Government of India's Ministry of Tourism and Culture as an expert committee member who was tasked with the responsibility of identifying talented artists for the purpose of awarding scholarships to them. Sri Rukmaji Rao Garu was adept in the art of ballets. His choreography explored various genres without being confined to Nritya Rupakas in the traditional style. His choreographies include mythologies like Ramayanam, Shiva Leelalu, Mahishasura Mardini, and the most popular of the lot, Goda Govindam, to name a few. Historicals such as Veera Shivaji and Sri Krishna Devaraya Vaibhavam and patriotic themes like Na Bhumi, 1857, the First War of Independence, Bharata Velugu, and folk themes such as Pallisimalo, Pausha Lakshmi. His biographical works include Viplava Jyoti Alluri, Dr. G, the biography of Dr. Hegdeva, founder of RSS, to name a few. Rukmaji Rao Garu also conducted performances in various festivals like Puri Beach Festival, Sri Kalahasti Utsav, Tyagaraja Swami Vari Aradhana Festival, Godavari Pushkaramalu, Nada Nirajanam, Kuchipudi Dance Festival, World Dance Festival, and many more. To name just a few among the plethora of awards and accolades bestowed upon Guru Garu, in the year 1991, the Cultural Festival of All India Samskara Bharati, Bhopal, the then Chief Minister of Madhya Pradesh, Sundar Lal Patwa, and the Uttar Pradesh Minister for Cultural Affairs honored Sri Rukmaji Rao Garu. He was awarded the Ugadi Puraskar by Vedic Seva Trust of Visakhapatnam in the year 2001. He was conferred with the title Bharatanatyam Rakshana Ratna by Kanchi Kamakoti Peetham, Visakhapatnam in the year 2003. In the Satarupa Kala Pradarshana, conducted by the Cultural Department of the Government of Andhra Pradesh, Rukmaji Rao Garu was felicitated by the Maharaja Music and Dance College, Vijayanagaram. While he has to his credit many more accolades and awards, it is believed that the best laurels for a teacher are the achievements of his students. Sri Rukmaji Rao Garu's disciples went on to win many laurels in various dance competitions, both at the national and international level, thereby carving a niche for themselves. One of his students and my dear friend, Srimati Madhavi Marallapudi, who today heads the dance school Tillana Arts, has not only kept Guru Garu's teachings alive but has also played an instrumental role in bringing a batch of 1977-80 together
to collaborate and to commemorate our mentor through our dance. By passing on Guru Garu's teachings to her own students, my friend Madhavi has ensured that Guru Garu's discipline and teachings are sure to live on for generations to come. Presenting a dance recital before you is a batch of 1977-80 of Nritya Kala Bharati and the students of Srimati Madhavi paying Shraddhanjali to our departed Guru Garu. जय जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सर्वारुह चरण जय दीन करुण जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सर्वारुह चरण जय दीन करुण जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सर्वारुह चरण जय दीन करुण जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सर्वारुह चरण जय दीन करुण जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सर्वारुह चरण जय दीन करुण जय जय ध्रुगुड़ तक तक ध्रुगुड़ तक 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 ध्रुगुड़ तक तक तळं कुतदि किट्टतों ताकधनं करिता ततकधनं करितै ताकधनं करित तकधनं करिता कुधन ततकुधन धन किण किडतक तरकिडतों किडतक तरकिडतों किडतक तरकिडतों शरणु शरणु सुरेंद्र संदुत शरणु श्री सती वल्लभ शरणु शरणु सुरेंद्र संदुत शरणु श्री सती वल्लभ शरणु राक्षस कल्प संहर शरणु वेंकट नायक स्वामी श्री रघुनायक विजय वेंकट नायक शरणु 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 सूरत शरणु श्री सती वल्लभ शरणु राक्षस कल्प संहर शरणु वेंकट नायक स्वामी श्री रघुनायक विजय वेंकट नायक शरणु 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 सूरत शरणु श्री वल्लभ शरणु राक्षस संहर शरणु वेंकट नायक स्वामी श्री रघुनायक विजय वेंकट नायक शरणु शरणु ध्रुगुड़ तक
తక్క తక్క దుగుడు తక్క దుగుడు తళంగు తక్క తక్క తది కిట తోం తద్దిన్నాం తకుందరి కిట తక్క దిన్నాం తకుందరి కిట తక్క తది కిట తోం తక్క తది కిట తోం తక్క తది కిట తోం మురహర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ మురహర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ పరమ పురుష భవ భజన కేశవ నరమృగ శరీర నమో నమో నారాయణ దే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో మురహర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ పరమ పురుష భవ భజన కేశవ నరమృగ శరీర నమో నమో నారాయణ దే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో మురగర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ పరమ పురుష భవ భజన కేశవ నరమృగ శరీర నమో నమో నారాయణ దే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో నారాయణ దే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో తిత్తరి కిట తకత దై కిటక తకడ తోం తక తిత్తరి కిట తకత దై కిటక తకడ తోం దరి కిట తకత కిటక తకడ తోం దరి కిట తకతై కిటక తకడ తోం దరి కిట తకనం కిటక తకడ తోం దేవేశ గణారాధిత దివ్యాంబుజ పద శ్రీ వెంకటగిరి నాయక శ్రీ సహేతరిగా దేవేశ గణారాధిత దివ్యాంబుజ పద శ్రీ వెంకటగిరి నాయక శ్రీ సహేతరిగా దేవేశ గణారాధిత దివ్యాంబుజ పద శ్రీ వెంకటగిరి నాయక శ్రీ సహేతరిగా దేవేశ గణారాధిత దివ్యాంబుజ పద శ్రీ వెంకటగిరి నాయక శ్రీ సహేతరిగా మాధవ భవద్యోత మంగళం మాధవ భవద్యుత మంగళం మధుమోర హరదే జయ మంగళం గోపాల మాధవ భవద్యుత మంగళం మాధవ భవద్యుత మంగళం మధుమోర హరదే జయ మంగళం గోపాల మాధవ భవద్యుత మంగళం ధనకు కిణకు తాం కిణకు ఝణకు తాం ఝణకు కిణకు తాం తరికు ధనకు ధనకు కిణకు ఝణకు కుంధరి కిడతకు తగడతోం తరికు ధనకు ఝణకు కుంధరి కిడతకు తగడతోం తరికు ధనకు ఝణకు కుంధరి కిడతకు తగడతోం మాధవ భవద్యోత మంగళం మాధవ భవద్యోత మంగళం
ಆನಂದ ನಗಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
sa ni da ma ga
याशाशुम्भ निशुम्भ दैत्यशमने या रक्त बीजासिनी या शाशुम्भ निशुम्भ दैत्यशमने या रक्त बीजासिनी या रक्त बीजासिनी या रक्त बीजासिनी या श्री विष्णु सरोज नेत्र भवना या ब्रह्म विद्या या देवी मधुकैटभरिपो या माहेशदोषिणी मा अम्बा पुरवासिनी भागवती रम्बा माता वदो
Hey
Thank you.